Volunteers in Itsoseng Township near Lichtenberg in the northwest are trying to restore the dignity of their local cemetery. They say the graveyard is in an appalling state due to years of neglect by the Ditopotla local municipality. Newsroom Africa's Refiwe Sibuku is there and joins us now live. Refiwe, good to speak to you. Just walk us through the state of the cemetery and the efforts that members of this community are trying to make. Well, like you did indicate, Hugo, the efforts that these community members of Itsoseng Township are trying to make is to restore the dignity of the local cemetery and the state of the cemetery, the local graveyard, with the overgrown grass. And I'll just ask my colleague Zolake just to show you some of it, making it very difficult even for those that would want to come and see, where their loved ones are buried, the tombstones that are covered with this overgrown grass. And that is why now we are seeing volunteers of Itsoseng Township coming here and trying to restore the dignity of this local cemetery. I'm going to speak to the convener together with the coordinator to speak to us about this initiative and also what motivated it. Let's talk about the initiative and the state of this local cemetery and the initiative that you're taking. Ke a leboga o se re filwe mo malobeng, especially ka kgwedi ya December. Bontsi ba baagi ba ne ba tla go tlhola mabitla a bone ba fitlhela le gore mabitla a bone ga a mo seemong se se kgatlhisang. Mme kgang ebile a taboga thata mo mafaratlhatlheng, di-social media pages di tshwana le bo di-Facebook jalo gore mabitla a Itsoseng tota ga a mo seemong se se kgatlhisang. Mme jalo rena re le baagi be re ipotsa gore ka ra lemoga gore masepala wa rona wa selegae e leng Ditsobotla local municipality wa palelwa kgotsa ga ona bokgoni, rona re le baagi re dira eng? Ke ka mo re bile ra ikgobokanya ra simolola ra leka go bona gore a re ka se kopantshe boagi, then ra tsaya tshwetso ya gore rona re le baagi a re tseng maikarabelo a go phepafatsa serapa sa rona sa mabitla. Mme ga re felele foo morago ga gore re se phepafatse go diragala eng ko morago, be re dula fatshe re a re ipopeng ngatana re bule mokgatlho e leng gore a o ikabele gope ka letlhakore ga se mokgatlho wa sepolotiki, ke mokgatlho wa baagi o re ipitsang Rata Itsoseng, bua o dira. Wa itlhalosa gore re rate Itsoseng mme re ska ra complaina re dutse fatshe re sa dire selo. Wena re ramona gore kgwetlhokgolo ke eng jaaka le tsweletse ka tiro eno ya go ka leka go baakanya seemo se re se bonang fana? A ke tsena go leboga le go dumedisa o se re file. Kgwetlhokgolo ya rona ke go ka bona Itsoseng e le phepa, go ka bona Itsoseng e le ntle. Re jaaka re tšhatša a fetsa go ka bua jalo, re lemogile gore borra dipolotiki ba rona ga ba re direle sepe. Jalo re ikgobakantse jalo re le baagi gore a re direng sengwe re le baagi gore Itsoseng e tle e nne phepa, gore e re bomorwa re ga ba tla go tswa ko mafatsheng a mangwe ba seke ba bua dipuo tse tlhole ba di bua ba ntse ba re Itsoseng e leswe. Ka jalo re bone go tshwanela gore a re itirele re le baagi, re rata Itsoseng, bua o dira. A re bue ka didiriswa tse le di dirisang fane le gore le santse le tlhaela fo kae le gore thuso ke tse di feng tse le di tlhokang thata? Ditlhaelo santse di le dintsi tse re di dirisang ma rona because of didiriswa tse re di dirisang ke didiriswa tse re tswang ka tsone ko magaeng a rona. Re tlhaela didiriswa tse dintsi thata jaaka bo metšhini ya go ka sega tlhaga jalo, metšhini ya go ka sega ditlhare. So re ikopela mo baaging ba South Africa bo botlhe ba ba reeditseng le ba ba shebileng thelebišene ka nako eo, ra kopa dikatso bo rakgwebo ba rona ba botlhe ba ba leng teng mo South Africa a ba ka re thuse ba re thuse ka kwano. Re tšhatša ke boela mo go wena mongwame gore kgwetlhokgolo ke eng? Ra bona gore things like didiriswa tsa go itshireletsa kgotsa diaparo tsa go itshireletsa and the state of the cemetery go kgwetlho go le kae go ka tsweletsa tiro e le dirang fana? Jaaka o bona o se re filwe re itemogela dikgwetlho di le dintsi, ga rena didiriswa tse di maleba tsa go ka itshireletsa jaaka di-safety shoes, di-safety gloves, safety goggles, jalo. Ka jalo re feleletsa gore re tsenya matshelo a rona mo kotsing, mme ka nako le nako re dira so se re ka se bitsang gore ke risk assessment.
before basebetsi ba tla go tsena mo saeteng re tla go sheba like go na le fo go leng gore go na le bo dinotshi diperebeye jalo jalo ke tsore perebeye bitswang go na le diperebeye so rona ke tapele ra tsena mo saeteng phakela ra lebella site ra go bereka mo gona gore ke eng se se ka re tlhagisetsang kotsi then we come up ka mechanism ya go bona gore re efoga yang kotsi eo pele ka direga so ke some of the things re nang le tsone mme the challenge e leng gore ke tona tota ke safety equipment le yone like re moswetsi a buile gore a rena machinery re dependa mo goreng re ne re kadima machinery ke motho o na le like bo chainsaw ga na le one sa bereke ka letsatsi leo wa re adima ra sega mo re segang teng metšhini e kgatang di-brush cutter tse di kgatang mofero le tsone re dependa mo baaging gore ba re kadime dilo tse di ntseng jalo. Well, Hugo, what Rechacha is explaining is that, one of the challenges is the shortage of machinery. They are depending on coming with things like spades, things, that they come from their homes to be able to conduct this work that they are doing here in trying to restore the local cemetery. But also they're doing a risk assessment. I'm sure you can see the overgrown grass where even some of, the graves are covered completely. Tombstones are covered completely, making it difficult for families to come and check on their loved ones to find those graves. But they are determined that they will continue with this work until, they have restored the dignity of this local cemetery. Refuwa Sibuku, thank you for that. Members of this community taking care of the situation at a local cemetery after allegations that the Ditsobotla local municipality